to practice your English and also your confidence. Okay? Alright. Mm-hmm. Mm-hmm. To the trees. To trees and or plants. What else? Wow, you can see that. All right. Okay, thank you so much. Uh-huh. Okay, who else? Who can explain this picture? Okay, Mbak Evi. It's better you can speak in English, but it's okay. Hmm. Okay. Jadi intinya adalah sepeda. The main is the bicycle. Okay. Not for the tree. Okay. Not for the building. The main of this picture is about tree, or there are people use bicycle, right, to promote to all the people. Nah, jadi kalau melihat gambar itu intinya yang dilihat ya, intinya. Jangan dilihat ada nanti kan ada orang sini kucing, entah kucing, nanti ada kucing apa segala macam. Intinya dilihat ya. Oke, Mbak? Alright, thank you so much. Alright, okay, now please take a look the example at page 1.4. Ayo lihat semua buku modulnya di halaman 1.4. Sudah dilihat? Oke. Oke. Siapa itu yang belum dapat modul? Mbak Sopika, udah dikasih tahu sama Bapel? Oke. Okay, if you still next week you haven't got your model, please let me know so that I can scan this book for you. Okay? Got it? Ada lagi yang belum dapat modul? Semua udah kan? Halo semuanya Mbak, Mas? Sudah dapat modul semua kan? Ya berarti hanya Mbak Sopika. Oke, sudah terlambat datang, terlambat lagi modulnya. Gak apa-apa ya Mbak? Oke Mbak, semangat, kita tetap keep fighting, oke? Now please take a look the example at exercise page 1.4. Have you take a look? Sudah dilihat? It's okay. Have you take a look? Sudah dilihat nggak? Nah, alright. So please pay attention, listen to my voice so that I can read, and also you can repeat again when I read. Alright? Okay, let's start. A busy student. Tomiko is happy to be a student in New York. She is studying English at Columbia University. She plans to finish her English course in June. Then,
she will work on his master's degree at New York University. Tomiko likes many beautiful buildings in New York. She also likes the people in New York. Best of all, Tomiko loves the theaters in New York. Tomiko is far from her home in Japan, but she is very busy and happy in New York. Okay? Now, please read for Mbak Evi. Yeah, repeat again, please. Full stop. Full stop. Halo Mbak, full stop. Not English. 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 Uni. English. Okay, thank you Mbak. Please continue for Mas Dede. Can you read Mas Dede? Okay. Kenapa activity itu? Kita sekarang di halaman 1.4, Mas. Bisa dilanjut yang dari lanjutan Mbak Evi. Ayo, Mas. Oke, Mas. Sudah, Mas? Oke. Ayo, Mas. Baca, Mas. Continue, Mas. Continue. Lanjutkan, Mas. Sekarang kita, Mas, she also. Iya, Mbak. Mas, lanjut, Mas. Japan, not Japan. Japan. Not basi, Mas. Busy. 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 Jadi seperti dia you, busy. Not busy, busy. Busy. B-I-S-I, busy. Not jet, busy. Okay? Okay. Now, please answer number 1. Who wants to answer number 1? Jadi jangan dilihat teksnya ya. Jangan dilihat teksnya. Okay? Who wants to answer number 1? Siapa? Who is that? I am. Okay, Mbak Christina nomor 1, nomor 2. Okay, number 3. Number 4. Number 4. Okay, Mbak Evi. Alright. Please begin with number 1. Okay, nomor 1. No, please read the question first. Alright, you say that an American student in New York. Alright, so can you show us about
the answer in the text? Okay, in the first sentence. Okay, are you? Halo Mbak Christina. Okay, Mbak Christina said that the answer is A, an American student in Europe. Okay, a Japanese student. I'm sorry, a Japanese student in Europe. Do you agree with the answer? Okay, agree. Okay, now number 2. Thank you, Mbak Christina. What? How can you know that he is happy? She is happy. Alright, the first paragraph. Okay, number 3. Thank you, Mbak. What? D. All of the above. Can you show us? Hello, Mbak, can you show us the answer on the text? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, Mbak. Do you agree with the answer? Ya, makasih Mbak Irma. Semuanya setuju nggak dengan jawaban Mbak Irma? Nggak tahu siapa yang bilang nggak tahu. Aduh, maaf Mbak. Maaf ya Mbak. Aduh Mbak, makanya tadi dikasih tahu sama sernya, biar sernya juga tahu bisa scan-nya. Nanti ingatkan ser lagi, biar ingat ser ya. Oke. Oke, nah nomor 4. Ayo nomor 4, siapa yang tadi nomor 4, Mbak Evi? What? Tomiko has interest. Oke, interest. Oke Mbak, bisa dikasih tunjuk, dikasih tahu di mana di dalam teks itu bahwa Tomika has many interest. Ya, yang mana tuh Mbak? Paragraf nomor 3. Yang mana Mbak? Best of all. Mbaknya best of all. Itu kan theaters Mbak. 4, ayo. Okay, do you agree that's the answer? Really? Tadi kan mbaknya menjawab many interest. Apakah ada di sini dikatakan many interest? No. Nah, jadi bagaimana menjawabnya? Ayo. Siapa yang bisa bantu Mbak Evi? Ayo, siapa itu sayanya? We can see from the number 4 questions, this question is conclude all the things what the Tomiko want to do in New York. Jadi ini adalah konklusinya. Bagaimana feelingnya dari si Tomiko itu? Ya enggak? Feelingnya atau
apa ketertarikan dari si Tomiko itu? Tadi kan dijelaskan di sini, si Tomiko itu banyak dia yang ketertarikan kan? Banyak yang disukai dia di New York. Contohnya itu karena beautiful buildings, karena orang-orangnya, karena teater. Jadi kan itu di kesimpulannya kan many, ya kan? Many. Nah, jadi karena itu, iya seperti itu. Jadi dia banyak yang disukai dia atau banyak yang membuat dia menarik, tertarik. Ya, seperti itu. Oke? Jadi ini adalah kesimpulannya. Kalau dikatakan tadi Mbaknya Evi ya. Mbak Evi tadi katakan itu di paragraf 3. Mana ada dikatakan di paragraf 3 mengatakan many interest. Nah, jadi di jawabannya itu bisa menjelaskan apa aja yang dia tak tertarik. Ya, oke? Yang membuat dia tertarik tinggal di Amerika. Makanya jawabannya adalah many interest. Oke? Sudah? Oke, nah, I want to ask you, who can answer this one? Please say your name and then answer the question. Alright, my question is she really like the people in New York? Siapa itu, Mbak Evi ya? Oke, kenapa Mbak? Mbak Evi? Okay, what is your answer? Alright, why? Why you say yes? Alright, thank you. And then the next question, thank you Mbak Evi. The next question is Tomiko is really near from what? Pertanyaan sir belum selesai. Be patient, Mbak. Oke, saya akan membuat mixing ya, karena ada permintaan dari Mas Agus, katanya nggak begitu paham bahasa Inggris, sir. Jadi nggak tahu kadang pertanyaannya apa, katanya. Nanti sir akan mix ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, is she really far from her home in Australia? Oke, yes. Kenapa Mbak Irma? Oke, ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Tadi katanya Mbak Irma, yes. Ada yang lain? Oke, Mbak. Excuse me. Alright, Mbak. Oke, Mbak. Alright, so tadi Mbak Irma katanya ya. Ada yang jawaban yang lain? Ini namanya belum didengar pertanyaan, sir, langsung dijawab. Ayo, pertanyaannya, apakah si Tomiko itu sangat jauh dari rumahnya di Australia? Itu kan, makanya tunggu, dengar dulu pertanyaan sirnya, baru dijawab. Oke? Oke, jadi pertanyaan yang ini batal ya. Oke, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Oke, does Tomiko really happy because of the beautiful building in New York? Siapa itu, Mbak Istiqomah? Ayo, kenapa Mbak yes? I can hear you. I'm so happy I can hear you now. Oh my god. See?
But you're very excited, but you don't know how it's my question. All right, this question is failed. Okay, it's canceled. Okay. Okay. All right. Now my question. The next question. Does she really plans her study on June? Does she siapa siapa yang mau jawab? Ayo Mbak Istiqomah. Oke, ada yang lain? Nah, kan sekali lagi ya. Sir katakan, dengar dulu pertanyaannya Sir, baru dijawab. Nah, pertanyaan Sir ini, does she really plans to study on June? Apakah dia merencanakan belajar di bulan Juni? See, I told you, this question is cancelled. Okay? Alright. Oke Mbak, kita lanjut ya dengan materi berikutnya. Alright, please take a look at activity 1, page 1.6. Sudah dilihat nggak? Oke, sebelum membaca teksnya, before... Halo? Sudah kita bisa mulai? Itu kenapa masih ada yang berisik ya? Oke. Bisa itu siapa? Finally I can hear your voice, Mbak Sri Puji Astuti. Finally you did it. Alright, so please take a look at activity 1, page 1.6. Alright Mbak, alright. Oke, sudah dilihat aktivitas 1? Siap, yes. Apa? Sudah bisa ya? Oke, mute ya. Di mute itu bisa itu ditekan mikrofonnya, Mas. Oke, kalau mau bicara bisa di-on-kan, kalau mau diam dia bisa di-mute-kan. Oke? Ada lagi gangguan? Enggak kan? Oke, thank you. Siapa yang nggak bisa? Mbak Evi. Yang tadi permisi ya? Oke, Mbak Evi Yunita. Mbak Evi Yunita tadi kan udah hadir katanya. Mbak Evi. Sayanya nggak kedengarannya. Mungkin pakai headset juga bisa dibuat. Tapi Mbak Evi Yunitanya di sini nggak hadir loh. Udah nggak ada. Udah log out dia. Iya tadi makanya saya tahu dia itu hadir Evi Yunita. Makanya sekarang ini nggak ada lagi namanya Evi Yunita. Iya tadi hadir. Iya mungkin. Oke. Oke, sudah ya? Ya? Ya, who's that? Apa Mbak?
Mbaknya itu menggunakan laptop atau menggunakan handphone? Laptop. Masa sih nggak bisa? Ya udah gini aja. Walaupun nggak bisa dilihat sekarang PPT-nya, saya akan bagikan PPT-nya ini. Oke, nanti minggu depannya saya akan bagikan PPT-nya. Oke, jadi bisa didengarkan aja suara sernya. Oke, atau ada buat teman-teman yang bisa buat ini live gitu loh, dikirim ke grup kita. Iya, dibuat di handphone, dibuat di grup kita live gitu. Nggak ada ya. Ya udah gitu aja Mbak. Oke, dengar suara ser aja. Oke. Alright, so please take a look at activity 1 page 1.6. Jadi lihat kegiatan 1 activity 1 halaman 1.6. Oke. Alright. Sudah? Oke. Before you read the text, can you read the title of the text? Itu Mbak di buku 1.6. Sudah? Nah, language learning in the United States. Oke, jadi sebelum kita baca teksnya, can you review this title? How can you review this title? Yeah, about language. What else? What else? Apalagi? Tadi kan katanya tentang language. Ya, benar sekali. Apalagi? American people. That's right. No American people, Mbak. American. Oke, apa lagi? Ada lagi? Tentang learning. Oke, nggak apa-apa. That's a best try. Oke, jadi benar sekali. Sebelum kita baca teks ini, kita kan sudah tahu apa dari kesimpulan dari judulnya ini kan? Tentang apa teks ini kan? Sudah tahu kita kan? Pasti ini teksnya bicara tentang bahasa yang dipelajari di dalam orang Amerika ataupun di dalam negara Amerika Serikat, iya enggak? Nah, jadi can you read this one, Mbak Martija? Can you read please? Languages. Alright, thank you Mbak. Please continue for Mbak Wiwit. Mbak Wiwit. Mbak Wiwit, no? Okay. If not, Mbak Dinar. Okay, continue please. Oh, kita nggak di situ, Mbak. Tuh kan, nggak diperhatikan sernya kan? See, please pay attention to your friends so that you can also. Oke, Mbak, thank you so much. Actually, Mbak, halo, siapa itu? Who's that?
Oh, finally, Mbak Alfi. Yay, you did it. Thank you so much. Oh, it's okay. It doesn't matter. Now you are joining us. Okay, Mbak. Thank you so much. Alright. Oke, Mbak. Siapa tadi yang baca? Udah lupa lagi sirnya kan? Oke, Mbak Dinar. Thank you so much. Actually, I do really like when you reading the text. Please keep practice when you read it, okay? You need some words to fix it. Like if you want to say the United States, you say the United. Actually, when if you want to read the United, why we should read the United? Because if we see the words after the, you know, the dilihat nggak the? Ada huruf vokal, ya, u. Jadi kalau udah ada ada u-nya itu atau vokalnya itu dibaca di. Oke? Okay? Alright. Thank you Mbak Dinar. Now please, oke, Mbak Alfila dulu. Ayo Mbak Alfi. Is Canada. Is Canada. You say in. Yeah. Leave. Leave. Yeah, go ahead. Third. Alright, thank you Mbak Alfi. Okay, how about our chairman, Mas Agus? Mas Agus, are you there, Mas Agus? I think Mas Agus cannot speak. Oh yeah, I think he cannot speak. Alright. So now please continue for Mbak Sri Puji Astuti. In the United States. In the United States. Halo Mbak Sri Puji Astuti. Halo Mbak, can you repeat please? In the United States. In the United States. Okay. Alright. So, after you read this one, please Mbak Irma, can you explain us what is this text about? About what? Summary. Tentang apa ini? Teksnya tentang apa? Summary-nya. Bisa nggak di summary? Jadi
Iya, benar sekali. Nah, yeah, thank you so much, Mbak Irma. Yeah. All right. So, do you really understand about this text, right? If you do, please do exercise number 1 until number 4. Okay, sudah? Sudah? All right. Who wants to answer number 1? Please, another people. Please, another people. Don't again, Mbak Irma, Mbak Evi, Mbak Istiqomah. I want another students want to answer. Okay. Okay, number 1. Iya, siapa? Kalau dibilang mi, sernya nggak bisa lihat loh. Bilang namanya ya. Jangan dibilang mi, ser juga nggak bisa lihat. Oke, sebutkan namanya. Siapa? Oke, Mbak Ulfa. Nomor 2. Mbak Pujiastuti. Oke. Number 3. Oke, Mbak Christina. Number 4. Alright, Mbak Alfi. Alright. Number 1, please. Mbak Ulfa. Alright, Mbak, why you say a second language? Can you show the answer on the text? Can you read it? Itu bentar Mbak, maaf ya Mbak. Itu bisa nggak mikrofonnya di-mute-kan dulu teman-teman, Mbak, Mas, karena temannya lagi menjawab. Karena itu ada gimana gitu, ada suara berisik ya. Oke, ayo Mbak Ulfa. Mbak Ulfa. Lah, Mbak Ulfanya udah kemana ya? Where are you going, Mbak Ulfa? Mbak Ulfa? No? Oh, it's okay. Alright, number 2. Mbak Sripa. Alright, can you show me or can you show us about the answer on the text? Do you agree with that answer? Setuju nggak? Iya Mbak. Iya Mbak. Oke, bagaimana teman yang lain? Setuju nggak? Setuju kan? Oke, thank you Mbak Puji Asusti. Alright, number 3. Alright, can you show us please? Yeah. Hello Mbak, can you show us about the answer on the text? Alright. Do you agree with the answer, guys? Hello, everyone? Alright, thank you. Number 4. Nomor 4. Jawabannya? B. Oh, oke. Halo Mbak, ini Mbak yang menjawabnya Mbak siapa ya? Lupa serunya. Oh, Mbak Alfi. Mbak Alfi, kalau membaca itu Mbak pelan-pelan ya Mbak, nggak ada kau yang mau dikejar Mbak. Oke, seperti ini Mbak. Some Americans think it is a mistake to
Nah, gitu kan enak didengar. Bukan some Americans thinks it is a mistake to A, learn other language, B, speaking. Kita kan nggak tahu, Mbak. Oke, Mbak. Oke, jadi jawabannya speak only in English. Do you agree with that? Hello. Alright, thank you, Mbak. Alright, for the next questions, who wants to answer it and then please say your name. Alright, the next question is, many people in another parts of the world speak English and French. Mbak Christina? Kenapa, Mbak? Iya, Mbak Christina? Yeah, why? Why no? Alright, thank you, Mbak Christina. Alright, the next question is, most of Americans love traveling to another countries. Siapa yang jawabannya? Siapa yang tadi yang menjawab, Mbak? Siapa? Halo? Oke, kenapa, Mbak? Yeah, that's right. Okay, so alright, for today we have already learned about previewing. So, do you have any question about previewing? Ada pertanyaan tentang materi previewing nggak? Nggak ada ya? So far so good? Sudah kan? Sudah jelas kan? Okay, if you really clear about previewing, okay, let's go to another topic. It's about predicting. Okay, jadi begini ya, setelah kita sudah pelajari previewing, kita kan tadi udah mau review. Nah, sekarang kita tujuannya untuk predicting. Setelah preview, kita prediksi. Okay, jadi what is the meaning of predicting? Predicting means that making educated guesses about the passage. And then the second means that what I know means what I know when you read means that you know plus story clues. That's mean predictions. Oke, jadi apa yang sudah diketahui ditambah dengan clue-clue ceritanya yang di dalam buku atau teks, itu sama dengan kita bisa memprediksi. Oke. Ada pertanyaan tentang definisi ini? Nggak ada ya? Okay, so when you predict, you can also predict from the title, subtitles, illustrations, and caption. Okay, jadi kalau kita memprediksi bisa juga dari judulnya, ya, siapa itu? Iya, ini sernya lagi mau menjelaskan, Mbak. Mbak Christina nanti ya. Nanti kalau ada sernya mau menanya tentang sesuatu bisa dipertanyakan, oke? Okay? Alright. So, when we want to predict about the title, means the title, tahu nggak judul kan? Ya, seperti tadi kan kita bisa memprediksi judul itu kan? Apakah gimana nanti? Nah, itu juga bisa kita prediksi dari subtitle. Tahu nggak apa subtitle? Subtitle itu seperti apa? Teks. Anak judul. Anak judul. Subtitle itu bukan kayak kita nonton film pakai subtitle. Terjemahan. Bukan ya. Subtitles means itu adalah anak judul ya. Seperti kita adakan buku atau teks dua judulnya ini, 2.1 judulnya ini. Kayak gitu. Oke? Jadi bagian dari title itu adalah subtitles, anak dari judul. Oke, yang ketiga kita bisa memprediksi itu dari illustration. Apa itu illustration?
gambaran. Nah, yang keempat itu dari caption. Apa itu captions? Apa, Mbak? Kalimat penting.